ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩාවෙන් ලෝකයේ ජයගත් වාර ගණන අල්ප ඩන්කන් වයිට් සහ සුසන්තිකා ජයසිංහගෙන් පසුව ලෝකයේ දිනන ක්‍රීඩා පරපුරක් සෑදිය යුතු බව සන්නාමයක් ලෙස ක්‍රිස්බ්‍රෝ විශ්වාස කළා. ඒ නිසාම ඊට පණදීම උදෙසා ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ආරම්භ වුණා. ක්‍රීඩාව කුමක් වුවත් රටේ කොතනක හිටියත් ඔවුන්ව සොයාගෙන ගොස් රටට හඳුන්වා දෙමින් ඔවුන්ට ධෛර්ය ලබා දෙමින් ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් මේ වන විට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 130කට වඩා රටට හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඒ සෑම ක්‍රීඩකයේ ක්‍රීඩිකාවක්ම සිහින පවන්නේ ජාත්‍යන්තරය ජයග්‍රහණය කිරීමටයි. මේ තම සිහිනය පිළිබඳව ඔවුන්ගේ හනයි. මගේ නම TM සුරාද්දිනෝෂ. මගේ ඉවෙන්ට් එක මේ 100 මීටර්ස්. මගේ බලාපොරොත්තුව රටට කීර්තියක් ගෙනීමේ ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනීම. මගේ නම දේවින්ද ශකීර්ති. ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල නියෝජනය කරන ලංකාවට මෙඩලයක් ගේන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. මම හර්ෂ කරුණාරත්න. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තමයි ශ්‍රී ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ලබා දෙන එක. මගේ නම ධම්මික විජේසූරිය. මම තරගය කරන්නේ 1500 මීටර් 3000. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගැනීම. මගේ නම RM ජානති මදුසංක. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ඉදිරියේදී ඔලිම්පික් පදක්කමක් දක්වා යාමයි. මගේ නම NP ලහිරු කේෂන් පතිරණ 2013 සිට වෙනත් පැත්තකට යොමු යකුලිය සහ කවපෙත්ත යන ඉසව් දෙකට යොමු වෙන අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මගේ නම KM කසුනි හේෂාර රත්නායක. මගේ බලාපොරොත්තුව ඔලිම්පික් රන් පදක්කමක් ලබා ගැනීමටයි. මගේ නම ආඩ්ඩි චලකාමදු රාජපක්ෂ. මගේ ඉසව්ව මීටර් 300 කඩළු මතින් දිවීම. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනීමයි. මගේ නම ඉමාශි හිමායා හේරත්. ප්‍රධානතම ඉසව්ව කඩළු පැනීම. කොහොම හරි රටට ඊළඟ ඔලිම්පික් පදක්කම ගේන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව.
Ferguson, and Jones is going to lead coming in the straight. Jayasinha going well there, but it's Jones by 2 metres, and she's pulling away. Jayasinha's coming through, also going well there, Ferguson. The Jones, Susan Thicker, Jayasinha. Away this time, and Jones already into a running there in lane 4. Jones getting up alongside Debbie Ferguson, and Jones is going to lead coming in the straight. Jayasinha going well there, but it's Jones by 2 metres, and she's pulling away. Jayasinha's coming through, also going well there, Ferguson. The Jones, Susan Thicker, Jayasinha. Away this time, and Jones already into a running there in lane 4. Jones getting up alongside Debbie Ferguson, and Jones is going to lead coming in the straight. Jayasinha going well there, but it's Jones by 2 metres, and she's pulling away. Jayasinha's coming through, also going well there, Ferguson. The Jones, Susan Thicker, Jayasinha.
away this time, and Jones already into a running there in lane 4. Jones getting up alongside Demi Ferguson, and Jones is going to lead coming in the straight. Jaya Singh going well there, but it's Jones by 2 metres, and she's pulling away. Jaya Singh is coming through, also going well there, Ferguson. The Jones, Susan Thicker, Jaya Singh. ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩාවෙන් ලෝකයේ ජයගත් වාර ගණන අල්පයි. ඩන්කන් වයිට් සහ සුසන්තිකා ජයසිංහගෙන් පසුව ලෝකයේ දිනන ක්‍රීඩා පරපුරක් සෑදිය යුතු බව සන්නාමයක් ලෙස ක්‍රිස්බ්‍රෝ විශ්වාස කළා. ඒ නිසාම ඊට පණදීම උදෙසා ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ආරම්භ වුණා. ක්‍රීඩාව කුමක් වුවත් රටේ කොතනක හිටියත් ඔවුන්ව සොයාගෙන ගොස් රටට හඳුන්වා දෙමින් ඔවුන්ට ධෛර්ය ලබා දෙමින් ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් මේ වන විට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 130කට වඩා රටට හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඒ සෑම ක්‍රීඩකයේ ක්‍රීඩිකාවක්ම සිහින පවන්නේ ජාත්‍යන්තරය ජයග්‍රහණය කිරීමටයි. මේ තම සිහිනය පිළිබඳව ඔවුන්ගේ හඬයි. මගේ නම TM සුරාද්දිනෝෂ. මගේ ඉවෙන්ට් එක මේ 100 මීටර්ස්. මගේ බලාපොරොත්තුව රටට කීර්තියක් ගෙනීමේ ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගැනීම. මගේ නම දේවින්ද ශකීර්ති. ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල නියෝජනය කරන ලංකාවට මෙඩලයක් ගේන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. මම හර්ෂ කරුණාරත්න. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තමයි ශ්‍රී ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ලබා දෙන එක. මගේ නම ධම්මික විජේසූරිය. මම තරගය කරන්නේ 1500 මීටර් 3000. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගැනීම. මගේ නම RM ජානති මදුසංක. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ඉදිරියේදී ඔලිම්පික් පදක්කමක් දක්වා යාමයි. මගේ නම NP ලැහරුකේෂන් පතිරනම් 2013 සිට වෙනත් පැත්තකට යොමු වී යකුලිය සහ කවපෙත්ත යන ඉසව් දෙකට යොමු වෙන අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මගේ නම KM කසුනි හේෂාර රත්නායක. මගේ බලාපොරොත්තුව ඔලිම්පික් රන් පදක්කමක් ලබා ගැනීමටයි. මගේ නම ආඩ්ඩි චලකාමිදු රාජපක්ෂ. මගේ ඉසව්ව මීටර් 300 කඩළු මතින් දිවීම. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනීමයි. මගේ නම ඉමාශි හිමායා හේරත්. ප්‍රධානතම ඉසව්ව කඩළු පැනීම. කොහොම හරි රටට ඊළඟ ඔලිම්පික් පදක්කම ගේන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. මගේ නම තිලින් ප්‍රවීණස්. මගේ ක්‍රීඩාව බයිසිකල් පැදීම. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණයක් ලංකාවට ගෙනල්ලා දීම. මගේ නම සංජානා ප්‍රබෝධ්‍යා කරුණානායක. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තමයි ලංකාවට ඔලිම්පික් ජයග්‍රහණයක් ලබා දීම. පොඩි කාලේ නම් ලොකු ආසාවක් තිබ්බා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න. ඇත්තෙන්ම මගේ බලාපොරොත්තුව ආයි ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන එක. මගේ නම අකලංක පීරිස්. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තමයි ඔලිම්පික්ස් වලට ගිහිල්ලා අන්තර්ජාතික මට්ටමෙන් රටට කීර්තියක් ගෙනීම.
අන්ඩර් 15 වලින් තමයි මම මුලින්ම පළාත් තරගයක් ජයග්‍රහණය කරේ. මම උත්සාහ කරනවා 2020 වර්ෂයේ ඔලිම්පික් තරගයට මුහුණ දෙන්න. මගේ නම දිල්ෂි මහිෂාෂි අමලි කුමාරසිංහ. ලංකාවට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ගෙනත් දීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ නම ඩී තනුජි අමාශාද සිල්වා. මගේ ඉවෙන්ට් එක 100 මීටර්ස්. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ලංකාවට ඔලිම්පික් මෙඩලයක් ගේනවා. Crysbro Next Champ හඳුන්වා දුන් දූපුතුන් පසුගිය සාග ක්‍රීඩා උළෙලේ ලැබූ පදක්කම් සංඛ්‍යාව 15ක්. ක්‍රීඩා උළෙලේ වඩාත් කතාබහට ලක් වූ ඩිල්ෂී කුමාරසිංහ වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවක්. ඇය ආ ගමන් මගේ කටු බොරලු නොතිබුණා නොවේ. එයින් තවතවත් පන්නරේ ලබමින්. දෙමාපිය ආශිර්වාදය සහ පුහුණුකරුවන්ගේ මඟ පෙන්වීමෙන් ලැබූ අඩිතාලමින් ඇය සාග් රන්පදක්කම් 3ක් දිනාගත්තා. ඒ වගේම මහනුවර ස්වර්ණමාලී බාලිකා මහාවිද්‍යාලයේ අමාශාද සිල්වා අපට මුණගැහෙන්නේ මහනුවර බෝගම්බර ක්‍රීඩා පිටියේදී. ඇය තම ගමන් මග සාර්ථක කරගනිමින් මෙවර සාක් ක්‍රීඩා උළෙලේ රන් පදක්කමක් සහ රිදී පදක්කමක් දිනාගත්තා. කන්තලේ වැනි දුෂ්කර ප්‍රදේශයක සිට ක්‍රීඩා දිවිය ජය ගැනීමට උත්සාහගත් අරුණ දර්ශන අප හඳුන්වා දුන් තවත් අනාගත තරුවක්. ඔහු සාක් තරංගාවලියේදී මීටර් 400 ඉසව්වෙන් රන් පදක්කම දිනාගන්නේ තත්පර 46.79කින් තරගය අවසන් කරමින්. ඒ සමගම සහයදිවීමෙන්ද රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට අරුණ දර්ශන සමත් වනවා. අප නෙක්ස්ට් චෑම්ප් වෙතින් හඳුන්වා දෙමින් සාක් පදක්කම් දිනු අනිත් ක්‍රීඩකයා මේගමුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලයේ චානුක සන්දීප. ඔහුද මීටර 100 සහයදාවන තරගයේදී රන් පදක්කමක් දිනා ගන්නවා. තවද යොවුන් පිහිනුම් ක්‍රීඩක
Ayubowan, Vanakkam, Assalamu alaikum, welcome. It's a happy occasion once again for the second time around, as we recall, because this is an initiative which has produced results for Mother Lanka in a very short time, and the importance of it is identified by the fact that the results are forthcoming and continuing. Crysbro සන්නාමය සත්ව නිෂ්පාදන, කිරි නිෂ්පාදන, ඒ වගේම කෘෂි නිෂ්පාදන මූලික කරගත් අතිශයින් ශ්‍රී ලංකීය ව්‍යාපාර සමූහයක්. ඔවුන්ගේ Crysbro මීළඟ ශූරයා වැඩසටහන හරහා ශ්‍රී ලංකීය ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයට ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව සමග ලබා දෙන අත්වල පිළිබඳව නැවතත් කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා. Crysbro is, as we say, a wholly Sri Lankan known group of companies in the main spheres of poultry, dairy and agriculture, and over 1,500 employees and thousands of others with indirect employment have propelled this company to what it is today. With work related mainly in the outstations and rural areas, they have seen many sporting talents give up or fade away mainly due to economic reasons. Grassroots to international stardom, that is the attention that forms the basis of this much appreciated Crysbro Next Champ program. The program commenced in 2018 and with the intention of providing a platform for underprivileged village athletes. After seeing Crysbro's initiative, the National Olympic Committee of Sri Lanka reached out to them and expressing their interest in forming a partnership to uplift rural sporting talents, and that's what it's all about. The NOC's approach led to the successful partnership between the two organizations, and it is now into its fifth years. With this partnership, the first phase saw 20, and the second phase, you will know the numbers in a short while. Empowering the next Olympic hope is the theme, which involves identifying rural athletes with innate talents to proudly represent the Sri Lankan national flag on the international sports arena and enhancing their skills through our program. So that is what we are basically looking at. And ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Sri Lanka to move forward. Tuh
Thank you very much. ශ්‍රී ලංකාව මේ වකවානුවේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟාවලියන් පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා වැඩි වාසි වැඩි කතාබහට ලක් වූ කාල සීමාවක්. මේ වැඩසටහන හරහා එයට හොඳ උත්තේජනයක් ලැබුණු බව අපි හැමෝම මතක තබා ගන්න ඕන. හොඳයි. With permission from the distinguished invitees at the head table, we take this opportunity to cordially invite Mr. Suresh Subramaniam, President of the National Olympic Committee of Sri Lanka, to address you, sir. Members of the head table, Next Champ, athletes, media, ladies and gentlemen. Occasion of this nature I had never missed, because I know how difficult it is to find a sponsor. I'm ever so grateful to Crysbro, who joined with us, particularly the most difficult time of our life. I don't think we'll ever face another crisis like this, what we have already gone through. Stood by to support these young athletes. Sometime I wonder, the Crysbro, whether they want to change the name to Champion, Future Champion Pro or something like that. The way they produce chicken, I'm sure they are going to produce athletes. I hope we'll continue this journey moving forward. I don't think they had ever divulged. The last 2 years, they had nearly spent 40 million rupees. And I'm confident they will continue to do so, because we have faith in you people. We can only take the horse to the water. It's up to you to take it on from there. So I don't want to take much time. Thank you very much, Nalin. Thank you, Amro. And please say a big thank you to your board, who have been very helpful, discussing across the table how we can help these young athletes. But their interest is to produce a champion. Not one, many. So we all have to work together to move forward. I think recently concluded the Youth Commonwealth, we had 2 medalists. Both were from Crysbro program, so Next Champ program. So with that, I don't want to take much time. As I said, you will have many questions, media will have many questions. Give them ample support for athletes and the sponsors, not for NOC. We are happy not to take credit, but I must place on record
my friend Pati with Maxwell. They did a lot of work. Unfortunately, Maxwell is not here today. Credit must go to them, not to me. Let me tell you, these two gentlemen who are behind all that. Thank you very much. Thank you very much, sir. Mr. Suresh Subramaniam, President of the National Olympic Committee of Sri Lanka. The agenda will now take us to an audio-video presentation. We have the lights dimmed. This is the highlights of the inaugural Next Champ program that was held, which had produced some fantastic results. වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර තලයේ කීර්තිනාමයක් ගෙන දීමට විශාල දායකත්වයක් දැක්වූ ලංකා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ව්‍යාපාරික ආයතනයක් වන ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනය සමග එදා මෙදා තුර එකතු කරගත් වැඩිම අනුග්‍රාහක දායකත්වයේ සහිත ක්‍රියාකාරී වැඩසටහනක මාධ්‍ය හමුවටයි ඔබ හැම එකතු වන්නේ. ගමේ ක්‍රීඩකයන්ට අත දීලා මේ ක්‍රීඩකයන්ව ඉදිරියට ගෙනල්ලා I'd like to humbly make an appeal to you. Support us, give us a positive communication towards this. Be with us right throughout this journey, and let's all together make this a reality and make Sri Lanka proud. ඇත්තටම මේ ලැබිලා තියෙන අවස්ථාව මේ අනාගත පරම්පරාවට පුදුමාකාර ශක්තියක්. ඔබගේ ක්‍රීඩාවට ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙනවා. ඔබට හොඳ පුහුණුවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක තුල ඔබ හැම වෙලාවෙම හොඳ කැපකිරීමක්. ඒ වගේ අපේ රටට රෝල් මොඩල්ස් හදන්න එහෙම නැත්නම් වෘත්තිමය මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන්න තමයි අපි මේ අවස්ථාවේදී ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. As a leadership from the NOC, we must try our best to bring in some form of certainty to our prize men and women. There is a famous saying, it takes the whole village to raise a child. And similarly, it takes the whole community to build a gold medalist in the international arena. Thank you very much. So that very fruitful partnership has now produced world beaters. We are going to invite one of them to share that person's experience and what it meant for them. Our next speaker became the first female wrestler to win a medal in this discipline at a very high level, namely the Commonwealth Games, and it became a historic achievement, not only for the individual but also for the country. දේශීය වශයෙන් මල්ලවපොර ක්‍රීඩාවෙන් කාන්තාවක ලැබූ ප්‍රථම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඉහළ තරඟාවලියක ප්‍රථම පදක්කම දිනා ගැනීමට අපගේ මීළඟ කතානායිකාවට හැකියාවක් ලැබුණා. අපි ඇගෙන් අසා දැනගමු ඒ අත්දැකීමට මඟ පාදා දුන් මාර්ගය. මේ නෙත්මි අහිංසා වසර 2022 පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ මල්ලවපොර කාන්තා ලෝකඩ පදක්කම් ලාභියා. දෙන්න හොඳ අත්පොල් සන්නාදයක් නෙත්මියෙන්ද. ප්‍රථමයෙන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
පැමිණ සිටින ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ සියලුම නිලධාරීන්ගෙන්ද ඒ වගේම ක්‍රිස්බෝ ආයතනයේ සිටින සියලුම නිලධාරීන්ගෙන්ද ආදරණීය පුහුණුකරුතුමන්ලා සහ ඒ වගේම පැමිණ සිටින ආදරණීය දෙමාපියන්ගෙන් සහ සහෝදර ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් ප්‍රථමයෙන් අවසරය ඉල්ලා සිටිනවා. අපි ක්‍රීඩාවක් කරන්න පටන් ගන්නේ පාසල් දිවිය තුල. බොහෝ දුරට පාසල් ක්‍රීඩකයෝ තමයි එකටම ක්‍රීඩා කරන්න පටන් ගන්නේ. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස සමහරක් ක්‍රීඩකයින්ට ඒ පාසල් කාලය තුලම ක්‍රීඩාවට සමුදෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද එයාලට අවශ්‍ය කරන ඒ ක්‍රීඩාව කරගෙන යන්න තියෙන පහසුකම් අවම වීම හේතුවෙන්. නමුත් අපි වගේ ගම්වල සිටින ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ හැකියාවන් අඳුරගෙන මේ විදිහට අපිට ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා දීලා අපේ ක්‍රීඩා කටයුතු දියුණු කරගන්න අත දෙන ක්‍රිස්බෝ ආයතනයට මේ අවස්ථාවේ බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම මල්ලපුර ක්‍රීඩාව කරන්න පටන් ගත්තේ 2018 වර්ෂයේදී. 2020 වර්ෂයේදී ක්‍රිස්බෝ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව මගින් මාව තෝරාගත්තා ක්‍රිස්බෝ ආයතනය මගින් ලබා දෙන ශිෂ්‍යත්වයට. ඉතින් මගේ හැම වියදමක්ම දැරුවේ මගේ මාස්ටර්. ඉතින් මාස්ටර්ට ලොකු පිටුවහලක් වුණා මගේ ක්‍රීඩා කටයුතු කරගෙන යන්න මේ ක්‍රිස්බෝ ආයතනය මගින් ලබා දෙන ශිෂ්‍යත්වය. ඇත්තටම මම මේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ පදක්කම ගත්තට පස්සෙත් මට මගේ ක්‍රීඩා කටයුතු කරගෙන යන්න මුදල් ලැබුණා. නමුත් ඒ පදක්කම ගන්න කලින් මගේ ජාත්‍යන්තර හැකියාව දකින්න කලින් මට හිටියේ ක්‍රිස්බෝ. ඉතින් ක්‍රිස්බෝ ආයතනයට මේ අවස්ථාවේ ගොඩක්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ක්‍රිස්බෝ ආයතනයේ පළවෙනි අධීරයටත් මාව තෝරාගෙන හිටියා. ඉතින් දැන් දෙවෙනි අධීරයටත් මාව තෝරාගෙන සිටිනවා. මං වගේ තවත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් මෙතන ඉන්නවා හැකියාව තියෙන. ඉතින් එයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේ ක්‍රිස්බෝ ආයතනය මගින් ලබා දෙන මේ ශිෂ්‍යත්වයට අපි සාධාරණයක් කරන්න නම් අපේ පුහුණුකරුතුමන්ලා අපිට දෙන ඒ අපිට දෙන පුහුණුව තුලින් අපේ හැකියාවන් දියුණු කරගෙන ජාත්‍යන්තර පදක්කම් ලංකාවට ගේන්න අපේ උපරිමයෙන් මහන්සි වෙන්න ඕන. ඉතින් කියන්න ඕන මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා ඔලිම්පික් කමිටුවේ සිටින නිලධාරීනුත් ගොඩක් වෙහෙසක් දරනවා මේ ක්‍රිස්බෝ ආයතනය මගින් ලබා දෙන ශිෂ්‍යත්වය අපිට දෙන්න. ඉතින් මේ හැම දෙනෙක්ටම මේ අවස්ථාවේ බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්තුතියි. බොහොමත්ම ස්තුතියි නෙත්මේ. ඉතාමත් හොඳින් පැහැදිලිව ඔබගේ අදහස් දැක්වීම අපි අගය කරනවා. The intensity for selection this time around has been so high already. 2 recent junior Commonwealth medalists are among the beneficiaries. Now that usually is not the case when you consider sport in this country. With that, we cordially invite the Group Manager Marketing of Crysbro, Mr. Amores Sela, to speak to you, sir. Good evening to all of you, members of the head table, members of the federation, and Next Champ athletes. First and foremost, let me take this opportunity to thank each and every one of you for being here to witness this occasion of the launch of our second phase of NOC Sri Lanka Crysbro Next Champ. Let me thank you very much for your endorsement. It makes us very proud to see you there, and it makes us very proud to see your achievements, and we wish you all the very best in your future endeavors as well. And moreover, it encourages us to really continue what we are doing, and it's a wonderful feeling to see that when you are moving into a stage 2 of your operation, that things are already fallen in place and that we are seeing achievements, and that is what we really look forward to, right? So it is also important that I make a very short introduction to who we are. Couple of years back, I think about 4 years back, when we launched the stage 1 operation, I went into a little bit of a detail as to why we are here and what we are intending to do. So I'm not going to get into more detail because I want to make it very short. But as an organization,
we have made certain decisions and we have made certain initiatives that we want to take forward. So let me make it very brief to you. See, Crysbro since 1972. It's a 50-year journey. Our founder and chairman, Mr. Mohammad Imtiaz, had a vision to create the ultimate culinary experience for the Sri Lankan consumer by providing the best interest in nourishment as well as convenience. I spoke of a humble beginning of a backyard farm of 100 birds. So we have evolved to whom we are today from that humble beginning. Crysbro today, over the last 5 decades, has gradually developed its facilities by using the most modern technology. 2022 was a milestone for Crysbro as we celebrated our 50th anniversary, as I just said. And within this time frame, Crysbro has made significant contribution to the country by nourishing the nation, empowering the rural economy, launching numerous CSR initiatives, and one of the key initiatives is what we are talking of today, supporting the sports. Sustainability is key to us in any of our initiatives and operations. At the business level, it is empowering partner farming communities, initiating environment-friendly practices, and facilitating growth of our stakeholders. We are driven by a simple vision, farm to fork, and we are a 100% Sri Lankan-owned company. We are very proud of that. And we are also a fully vertically integrated company. What this vertical integration means is that we have the entire process of production in our control and the entire supply chain in our control when we produce this brand of Crysbro. Within this integration, we own extensive farmlands which we use for production of raw material. We have the largest state-of-the-art feed mills. We're talking of grandparents, we're talking of parent farming, and we're talking of the broiler farming, and moreover, one of the largest and state-of-the-art processing facility. So why are we here today? From the inception, why we initially went into this program is we look at the stakeholders and we want to see that every stakeholder is looked after in whatever the initiation that we have done. So we are here today to create the purpose of our profit. And that is what I said initially at the launch of the first stage. And moreover, we have not changed anything, and we are happy that we are creating that purpose, and we would want to continue to do so. But how do we do that? That is the question. So if you take at the inception, we have taken a lot of CSR initiatives, but most of the CSR initiatives is internal. So we don't see the external stakeholders benefiting from it in a direct way. So we gave it a lot of thought, and finally we decided, okay, we need to look at the external stakeholders because it is actually the community that we have grown with. We are here today because of that external community. So we cannot forget them. So then when we decided, because of the facilities that we have in 17 rural locations, that we must do something for the community within that location. Then when we look at our brand, we are a poultry producer and we are considered the cheapest protein source, and chicken is anyway considered cheapest protein source, not only in Sri Lanka but world over. So looking at all this, we decided, fine, let's see how we can help the country to develop the young, talented athletes, but with a very key focus of sourcing them from the rural areas because we know that they need the support. So what we did was, in 2018, we launched a program called Crysbro Next Champ. It was an initiative that we did on our own. We partnered with Channel I as our media partner. And the objective of this entire program was to select one champ every week, which was a daunting task. We thought it was going to be a daunting task, but eventually when we set foot and we had the task of selecting an athlete on a weekly basis, we ended up continuing this program, and we are proud to say that we selected
over 150 such athletes during that period. Now, we didn't want to stop that program there. We thought we need to nurture them to the next level. Selecting is one, and the objective at that point was to select them, to bring them to the limelight, so that they get highlighted at the national level and the international level, which opens up opportunities for them. So once we selected so many and it opened up so many opportunities, we also thought, it is our duty to see that, how do we nurture them? How do we take them to the next level? Well, we are in the poultry business, so we are not at the liberty to be a professional in, how to guide and take this forward in terms of the sporting area. So we were fortunate enough at that time that we were approached by the National Olympic Committee of Sri Lanka. And after a couple of meetings, we saw that we shared similar objectives, and then we decided that we need to collaborate together, and the National Olympic Committee of Sri Lanka to take over the entire administrative part of it, and we will concentrate on what we are good at, producing chicken and sponsoring these young talented athletes. So the collaboration with NOC Sri Lanka and Crysbro, an initiative that kicked off almost 5 years back. The first phase, the Crysbro Next Champ, within which we immensely supported the well-being of 20 young talented individuals, with a majority of them succeeding in bringing victory to Sri Lankan athletics at the national level as well as the international level. So we are very proud of it today. Today, following up on that success and high potential of the previous achievements, phase 2 of NOC Sri Lanka and Crysbro Next Champ initiative is once again shining a deserving light on Sri Lanka's young, committed and active talents who reside across the rural regions of Sri Lanka. So you see, we will continue to identify these young talents in the rural region of Sri Lanka, and we are committed for the next 2 years, and we will move on from there. The immense feeling of pride of our country and the future generation with the initiative is very strong. We have, together with NOC, championed the area of identifying such talent, supporting success and inspiring these young athletes. We believe that this effort has grown into a national treasure as of today. So I hope that feeling comes to all of us. Within the phase 1 of our collaboration, we discovered high potential athletes like Netmi Ahimsa, who won this bronze medal at the Commonwealth Games in 2022, the first medal for Sri Lanka in wrestling event, I believe, at the Commonwealth Games, and also Tarushi Karunaratne, who won the gold medal for the 800 meter sprinting event at the Asian Athletic Championship 2023. So while again I wish to take this opportunity to congratulate you all and as well as thank you all for your achievements, we wish you all the very best in your future endeavors. We are also very thankful to the National Olympic Committee of Sri Lanka and are excited to once again join forces and play an integral role in bringing pride, success, and international recognition to our country. We wish all the very best to our new athletes, our new Next Champ athletes over here, seated right in front of us, and hope they dominate the international stages. As always, I say, media becomes an important partner in this entire initiative. Therefore, we humbly request from the media to support us, give us a positive feedback. Together, we can make this a success and make Sri Lanka proud. Thank you very much. Thank you to Mr. Amorus Sela, the Group Manager Marketing of Crysbro. To produce champions, I was just having a chat with him and I realized his deep roots go to a distant land that became close to us too a few centuries ago,
And that country has produced a champion that we all know by the name of Cristiano Ronaldo. And his deep roots go that far across the 7 oceans, as they say, to Portugal. So that his knack of producing champions, probably not confirmed though, probably that also. Okay. Having said that, it's the high point of our gathering here for what we say is the signing between the National Olympic Committee of Sri Lanka and Crysbro, the Memorandum of Understanding. Members of the media, please take note. Thank you very much. The rolling stock, as they say, of a superb initiative. Now this second phase, there have been few names that I need to mention. The chairman of the selection committee, Shahan Ambepeti, a medal-winning sprinter from Sri Lanka. He's fourth from this corner. And then there was Madhava Senarath, who's being a talent scout coach, who's produced some outstanding results and made some huge predictions come true. And Reshika Udugampola, who has been an Olympian herself. And being seated, Shahan, next to our senior Karunaratna, Niluka, you've had 3 consecutive Olympics? Yeah. And you know what it's all about. And that is why this particular program is so important. So the agenda takes us to an audio-video presentation of Phase 2, Crysbro Next Champ.
Okay, that is what it's all about, and we are now in the preparation to get to not only identifying but recognizing all of you. ඔබ හැමතෙම හැකියාව තිබ්බා. ඒ නිසා තමයි ඔබ මේ වැඩසටහනට ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒ හැකියාව උපමට්ටම් කරගන්න ඔබට ලැබෙන මේ පන්නරය ඔබ හරි හැටි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඔබ හැදී වැඩුණු පරිසරය ඔබට උපදෙස් ලබා දෙන ගුරුහරුකම් ලබා දෙන හැම දෙනා පුහුණුකරුවන් ඇතුළත්ව ඒ වගේම ඔබව ආර්ථික මට්ටමින් සවිමත් කරවලා ඔබ ඉදිරියට ගෙන යාමේදී ඔබගේ මානසික සුවතාවයත් හරි හැටි රැක ගැනීමට ඔබට ධෛර්යය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබට නිවැරදි මඟ පෙන්වීමත් ලැබිය යුතුමයි ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩා කෞශල්‍ය වලට ඔබ ඇතුළත් වීමේදී ඔබට ඊට සිතින් සුබ පතනවා. ඔබගේ ඒ දක්ෂතාවය හරහා රටට තවත් කීර්තිමත් කාලයක් උදා වෙයි කියලා අපි උදක්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා. Okay, we are happy to get into the next phase, which is awarding of plaques to the next champs. And first of all, may we take this opportunity to cordially invite the Public Relations Manager of Crysbro, Mr. Nalin Aludge, to make the presentations. First, Chamodya Keshani, wrestling. Amaya Ranasinghe, Taekwondo. දුමිදු අබේවික්‍රම බැඩ්මින්ටන් ඔහු විදේශගත වෙලා ඉන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් ඔහුගේ පියා ඉදිරිපත් වෙනවා. Next up, Sachini Rajika, weightlifter. We thank Mr. Nalin Aludge and congratulate the award winners. Cordially inviting Mr. Shehan Ambepitiya, Chairman Selection Committee, for our next set of presentations. Anju Minuwandana De Silva, weightlifter. Madhushika Premaratna, weightlifter.
Mithun Raj, track and field. We thank Mr. Shana Mepitia and congratulations to the recipients. Cordially inviting Group Manager Marketing, Crysbro, Mr. Amoris Sella, for the next set of presentations. Nilupul Pahasara, track and field. Silver medal at the Asian Youth Games 2023, bronze medal at the Commonwealth Games 2023. Tushen Silva. Silver medalist under 18 Asian Championship. Ayomal Akalanka, track and field. Silver medal, 5th Youth Asian Championship 2023. We thank Mr. Amorosara. Congratulations, recipients. Finally, we cordially invite Mr. Suresh Subramaniam, President of the National Olympic Committee of Sri Lanka. This is Ram Pratarivatana, Head of Media here at NOC. Netmi Ahimsa, Commonwealth bronze medalist, historic achievement for a lady in wrestling for Sri Lanka. Dhanuka Darshana, Sri Lanka Junior National Record and Semi-Finalist, World Junior Championship 2022. Ranindi Pehansa, young promising star, considered to be one of the leading in the country. We thank Mr. Patravitana and Mr. Suresh Subramaniam. We congratulate the recipients. ඔබට මේ ලබා දුන්න අවස්ථාව ඔබගේ හැකියාව අගය කරලා ඔබගේ හැකියාව රටට හඳුන්වලා දීලා ඔබව දිරිමත් කරන්නේ නිසි ආකාරයට ඔබගේ ජීවනය රටාව හරිගස්සගෙන රටට දායකත්වය දක්වන්නට ඔබට හැකියාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින්. Okay, in conclusion, may we cordially invite Mr. Shehan Nabepitia, Chairperson of the Selection Committee,
to propose the vote of thanks or the conclusion remarks. ඔලිම්පික් කමිටුවේ ගරු සභාපතිතුමන්ගෙන් අවසරයි. ඔලිම්පික් කමිටුව නියෝජනය කරමින් පැමිණ සිටින නිලු කරුණාරත්න ඔලිම්පික් ශූර නිලු කරුණාරත්නගෙන් අවසරයි. ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනයේ මාකටිං මැනේජර් සහ පැමිණ සිටින සියලුම සම්භාවනීය අමුත්තන්ගෙන් අවසරයි. අපේ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ඊළඟ චැම්පියන්ස් ලගෙන් අවසරයි. ඒත් එක්කම පැමිණ සිටින සියලුම ක්‍රීඩා සංගම්වල අමුත්තන්ගෙන් අවසරයි. ඒත් එක්කම අපේ මාධ්‍ය මිතුරන් සහ පැමිණ සිටින සියලුම දෙමාපියන් සහ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා කියලා පළමුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. ඇත්තටම මම ඉස්සෙල්ලම කියන්න කැමති ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ෆේස් 1 එක ගැන කතා කරන්න කැමති. ඒකෙදී මට ඇත්තටම මතක් වෙනවා මීට අවුරුදු 2මාරකට පමණ ඉස්සෙල්ලා පදනම් ආයතනයේදී අපි මේ වගේම වැඩසටහන අපි නිකුත් කරා. මම හිතන්නේ ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනය වසර ගණනාවක් තිස්සේ කරගෙන ආපු ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් වැඩසටහන ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවත් එක්ක එකතු වෙලා අපි පළමු වතාවට පටන් ගත්තා. ඉතින් එදත් මම මේ වගේම ඔබ සියලු දෙනාටම කතා කරා. එතනදී මම කිව්ව දෙයක් තමයි අපි අපේ රටේ ඊළඟ චැම්පියන්ස්ලා ටික බිහි කරනවා කියන එක. ඒත් එකම තමයි අපි රෝල් මොඩල්ස් හදනවා මේ අපේ රටේ කියන එක ක්‍රීඩාවෙන්. ඒත් එකම තමයි අපේ ක්‍රීඩාවන් අපි මාකට් කරනවා කියන එක. ඒත් එකම ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඔවුන්ට ෆයිනෑන්ෂියලි අවශ්‍ය වෙන සපෝට් එකත් අපි ලබා දෙනවා කියන එක. ඉතින් කියන්න සතුටුයි අද වෙද්දී ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් පළමුවෙනි වැඩසටහන හරහා අපි රෝල් මොඩල්ස් හදලා තියෙනවා. ඒත් එකම තමයි ඔවුන් චැම්පියන්ස්ලා වෙන්න කලින් ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනය ඔවුන්ගේ රටවටේ තියෙන සියලුම බිල්බෝඩ්ස් වල නෙත්මි අහිංසව එහෙම නැත්නම් තරුෂි කරුණාරත්නව අපි ගියවර තෝරාගත් ක්‍රීඩාවන් සියලු දෙනාම මුළු රටවටේ සිටින සියලු දෙනාටම හඳුන්වලා දුන්නා ඔවුන්ගේ බිල්බෝඩ්ස් හරහා. මම හිතන්නේ ඔයාලා හැමෝම දකින්න ඇති අපි රටේ කොහේ ගියත් ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනයේ බිල්බෝඩ් එක අපේ ක්‍රීඩකෙක් හෝ ක්‍රීඩිකාවක් හිටියා. ඒත් එකම තමයි අවුරුදු 2ක් ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඒ ෆයිනෑන්ෂියලි අවශ්‍ය වෙන සපෝට් එක ඒත් එකම ඔවුන්ට පිටරට තරඟයකට යන්න අවශ්‍ය නම් ඒකට අවශ්‍ය වෙන අනුබලය ඒ සියලුම දේ ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනය විසින් ලබා දුන්නා. ඒකෙත් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනය මේ වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වුණේ අපේ රටේ කොරෝනා වැනි වාතාවරණයක් තියදී බොහොම අමාරු කාලෙකදී ස්පොන්සර් කෙනෙක් එන්න ටිකක් කම්මැලිකමක් දක්වන කාලෙකින් තමයි ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනය මේ වැඩසටහන සමග ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවත් එක්ක එකතු වෙලා පටන් ගත්තේ. ඉතින් මම පළමුවෙන්ම ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි අනුග්‍රහයකෙක් ලෙස කවුරුත් එන්න අකමැති වෙච්ච වෙලාවක ඇවිල්ලා අපේ රටේ මේ ඊළඟ තරු ටික බිහි කරන්න ඉදිරියට ආපු එක ගැන මම පළමුවෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනයට. මම හිතන්නේ අපි හැමෝම හොඳ අත්පොලසන් ආදියක් දීලා ඔවුන්ව ඇත්තටම දිරිගන්නන්න ඕනේ. මොකද ඔවුන් නිසා තමයි අද වෙද්දී නෙත්මි අහිංසා වගේ තරුෂි කරුණාරත්න වගේ තරු බිහි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්ක මම තව පුංචි දෙයක් කියන්න කැමතියි. මට අදටත් මතකයි අපි නෙත්මි අහිංසව ඉන්ටර්විව් කරා. අපි ක්‍රීඩිකාවන් 45ක් 50ක් පමණ ඉන්ටර්විව් කරලා තමයි අපි අවසන් 20 දෙනා තෝරගත්තේ. ඉතින් නෙත්මි අහිංසයි කෝචුයි ඇවිල්ලා ඔවුන් ක්‍රීඩාවට කොයිතරම්නම් පැෂනේට්ද කියන එක අපිට එදා තේරුණා. එයාලා අපිට වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා එයාලා ට්‍රේනින් කරන ඒවා පෙන්නලා එතකොට ඇත්තටම නෙත්මි අහිංසා මම හිතන්නේ මේ වගේ ලොකු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න ඇය ඇත්තටම හිතලා තිබෙත් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි එදා අපි ඒ දැක්ක පැෂන් එකට ක්‍රීඩාව ගැන තියෙන පැෂන් එකට තමයි අපි ඇත්තටම ඇයව විශේෂයෙන්ම අපේ මේ ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් වැඩසටහනට අරගත්තේ. ඉතින් කියන්න සතුටුයි ඇය ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට පොදුරාජ මණ්ඩල ක්‍රීඩාවලකදී ලෝකයට පදක්කම ජයග්‍රහණය කරා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තරුෂි කරුණාරත්න ගත්තොත් අද වෙද්දී ආසියාවේ ඉන්න අංක 1 මීටර් 800 දුවන ක්‍රීඩිකාව බවට පත් වෙලා තියෙනවා. තරුෂි කරුණාරත්නවත් අපි අවුරුදු 16 තමයි මේ වැඩසටහන එක්ක එකතු කරගත්තේ. අද වෙද්දී ආසියාවේ ඉන්න අංක 1 මීටර් 800 ධාවන ශූරිය බවට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ ක්‍රීඩිකාවන් 20 දෙනා හරහා තව දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් බිහි වුණා. විශේෂයෙන්ම ටේබල් ටෙනිස් වලින් එතකොට රෙස්ලිං අංශයෙන් එතකොට ඒ වගේ ඇත්තටම අපි ගොඩක් දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් බිහි කරා. ඉතින් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව රෝල් මොඩල්ස් අද වෙද්දී හැදලා තියෙන අහිංසාව බලලා තව ක්‍රීඩිකාවන් කී දෙනෙක් ඉස්සරහට එයිද? තරුෂි දිහා බලලා තව කී දෙනෙක් ඉස්සරහට එයිද? ඉතින් ඇත්තටම කියන සතුටුයි අපේ පේස් 1 එක මම හිතන්නේ අපි බොහොම ජයග්‍රාහී ලෙස අවසන් කරා. ඉතින් අද අපි මේකේ දෙවන අදියර නිකුත් කරන්න තීරණය කරලා තිනවා. ඉතින් බොහොම අමාරු කාලයක වුණත් ඉදිරියට පැමිණි ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනයට නැවතත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා.
ඉතින් දෙවන අදියර ගැන කතා කරනවා නම් මේ අදියරේදී අපි ක්‍රීඩකයන් 13 දෙනෙක් තෝරාගෙන තිබෙනවා. ඒකෙදී අපි සියලුම සංගම් වලින් අපිට ලොකු උපකාරයක් ලැබුණා. ඔවුන් දැනට ඉන්න ඔවුන්ගේ හොඳම දක්ෂම ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාම එවුවා. ඉතින් අපි ගියවර වගේම ක්‍රීඩකයන් 35ක් පමණ ඉන්ටර්විව් කරලා ඒ අතරින් අපි මේ 13 දෙනාව තෝරගත්තා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයන්ට කියන්න ඕනේ අපි ඇත්තටම ගොඩ දෙනෙක් ඉන්ටර්විව් කරලා තමයි ඔයාලා 13 දෙනා තෝරගත්තේ. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න චැම්පියන්ස්ලා ඔයාලා. ඉතින් ගිය පාර කිව්වා වගේම මම විශ්වාස කරනවා ඉදිරියේදී නෙත්මි ඔයා දැන් පොදු රාජ මණ්ඩලයේ දිනලා ඉවරයි. දැන් ඊළඟ ස්ටේජ් එකට යන්. ඉතින් අපි මෙතන විශේෂයෙන් ගත්තොත් අපේ වේට් ලිෆ්ටිං වලින් අපේ ගියවර හිටපු ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. යාලත් අපි තෝරගනිද්දී හිටපු තැනයි අද විද්‍යාල ජාතික ශූරියන් බවට පත් වෙලා ඉන්නවා යාලගේ කැටගරි එකේ. ඉතින් සෙකන්ඩ් ෆේස් එකේදීත් අපි ඔවුන්ට ගියවර වගේම ඔවුන්ට අවශ්‍ය ෆයිනෑන්ෂල් සපෝට් එක ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම ඔවුන් අපි ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක්ට ඔවුන්ට යම්කිසි විදේශ සංචාරකට යන්න යම්කිසි උදව්වක් අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහාත් ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනය ඉදිරිපත් වෙලා තිනවා. ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක්ට එවැනි අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ අපි ෆේස් 1 එකේදීත් අපි අපේ හිටපු ක්‍රීඩකයන්ට අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් පවා කරා. ඒකේ මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම ගෝබි මතක් කරන්න ඕනේ. ගෝබි තමයි ඒක වැඩසටහන මෙහෙව්වේ. අපි ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය එතකොට ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඔවුන්ගේ පර්සනැලිටි හදාගන්නේ කොහොමද සයිකොලොජිකලි කොහොමද අපි ස්පෝර්ට් එකට ගිහිල්ලා අපි මීට් එකේදී තරඟට ඉදිරිපත් වෙන්නේ කියන වගේ ගොඩාක් කරුණු ආවරණය කරමින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය අධ්‍යාපන වටපිටාවක් පවා ලබා දුන්නා. ඉතින් අපි මෙවරත් එවැනිම වැඩසටහන් කීපයක්ම කරන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් අවසන් වශයෙන් මම ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම හිටපු මල ක්‍රීඩකෙක් විදියට දකුණු ආසියාවේ හිටපු වේගවත් ක්‍රීඩකයා විදියට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ වුන් ක්‍රීඩාවලියේ රන් පදකම් 3ක් දිනපු ක්‍රීඩකයා විදියට මම ක්‍රීඩකෙක් විදියට මේ වැඩසටහන දිහා බලලා මම ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම කීප දෙනෙක්ටමයි ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි. ඒකෙදි මම හිතන්නේ පළමුවෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි අපේ අනුග්‍රහායකත්වය දරන ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනයට. ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනයේ නොහිටින්න අද මෙවැනි මේ දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන්ට මේ පදක්කම් අපේ රටට ගෙන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ක්‍රීඩකෙක් විදියට පර්සනලි ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනයට. ඒත් එක්කම ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවට විශේෂයෙන්ම සභාපතිතුමාන්ට අපේ මේ අනුග්‍රහයකයන් එක්ක බොහෝම හොඳින් ගනුදෙනු කරමින් මේ වැඩසටහන පවත්වාගෙන යනවා. ඒකෙනුත් විශේෂයි මම ඇත්තටම කියන්න ඕනේ අපේ ලේකම් තුමා මැක්සෙල් ඩිසිල්ලා මහත්මයා ඇත්තටම මේ වැඩසටහන එළියට එන්නේ එතුමා නිසා. ඇත්තටම එතුමා දවසක් පත්තරේ බල ඉන්නවා ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් වැඩසටහන ගැන දකිනවා. ඉතින් එතුමාට හිතනවා ඇයි අපි මොවුන් එක්ක එකතු වෙලා මේ වැඩසටහන කරන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් එතුමා එදා ඒ කෝල් එක ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනයට ගත්තේ නැත්නම් මම හිතන්නේ ක්‍රිස්බ්‍රෝ NOC ශ්‍රී ලංකා සහ ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් වැඩසටහනක් අද නැහැ. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි මැක්සෙල් ඩිසිල්ලා සර්ට. ඒත් එකම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ පති ගැන. මම හිතන්නේ පති තමයි මේකේ ගහක අර මුල වගේ මේ වැඩසටහන අල්ලගෙන ඉන්න කෙනා. ඉතින් පති බොහොම ස්තුතියි. ඔයා ලොකු සේවයක් කරනවා මේ වැඩසටහන හරහා අපේ රටට. ඒත් එක්කම ගෝබි මම හිතන්නේ මේකේ 60ක් 70ක්ම මේ වැඩසටහන හැමදේම වගේ කරන්නේ ගෝබි. ඒත් එක්කම අංජලි චාරුණී ඇතුළු ඔලිම්පික් කමිටුවේ සියලුම මේ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් සියලුම දෙනාටත් විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි. ඒත් එක්කම අපි ක්‍රීඩිකාවන් අපි ඔයාලට උදව් කරත් ඔයාලගේ දක්ෂතාවය මත තමයි ඔයාලා මේ ජයග්‍රහණ හැම එකක්ම ගෙනාවේ. අපි හිටපු සහ දැන් ඉන්න ක්‍රීඩිකාවන් සියලුම දෙනාට ස්තුතියි. ඒත් එක්කම අපේ පුහුණුකරුවන් විශේෂයෙන්ම අපි පුහුණුකරුවන්වත් මේ වැඩසටහන හරහා ඔවුන්ටත් අපිට හැකි විදියට ඔවුන්ටත් ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනය මගින් අනුග්‍රහයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් තවත් මොටිවේට් වෙලා අපි මේ ක්‍රීඩිකාවන් ඉදිරියට ගෙනියන්න කියලා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒත් එක්කම මම ඇත්තටම තව ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි විශේෂයෙන්ම අපේ තේරීම් කමිටුවේ ඉස්සෙල්ලා තේරීම් කමිටුවේ හිටියා ඉනේකා කුරේ. ඇත්තටම ඇයටත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ පාර ඇයට තේරීම් කමිටුවට එන්න බැරුණා මොකද ඇය විදේශගත වෙලා ඉන්න නිසා. ඒත් එක්කම මාධව විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මම හිතන්නේ එයා ගාව තියෙන ඩේටා ගොඩයි. මම හිතන්නේ ඕනම ස්පෝර්ට් එකක් ගැන හවම දරබඩ ගාලා ඩේටා ඔක්කොම කියන ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මාධව අපේ සිලෙක්ෂන් කමිටිගේ පාටක් වුණාට. ඒත් එක්කම රෙෂිකා උඩුගම්පල හිටපු ඔලිම්පික් ස්විම රෙෂිකාටත් විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි මේ සිලෙක්ෂන් එක කරන්න. ඒත් එක්කම තමයි අවසන් වශයෙන් අපේ සියලුම මාධ්‍යයට මම හිතන්නේ මාධ්‍යයට තමයි අපේ මේ ක්‍රීඩිකාවන් තවත් ඉරණම්වන්න පුළුවන්. ඔවුන් අපේ රටේ මිනිසුන්ට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අපිත් එක්ක ෆේස් 1 එකේදීත් හිටියා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ෆේස් 2 එකේදීත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ක්‍රීඩිකාවන් ඊළඟ නෙක්ස්ට් චැම්ප්ස්ලා බවට පත් කරන්න ඔයාලගේ උදව්වත් අවසන් වශයෙන් ඉල්ලනවා.
ඉතින් අද මේ අවස්ථාවට පැමිණි ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් අපි ඊළඟ වැඩසටහන එක්කත් මම හිතන්නේ තව අවුරුදු දෙකකින් අපි තුන්වෙනි ෆේස් එකත් එක්කත් ක්‍රිස්බ්‍රෝ එක්කම එකතු වෙලා ගිහිල්ලා අපිට නෙත්මිලාගෙන් ඇතුළු මෙතන සිරිනායකින් ආසියාව දිනන්න පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය දිනන්න ඒත් එක්කම ඔලිම්පික් පදකමක් කරා යන්න අපිට හැකියාව ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ෂයන්. එයා කිව්වා රෝල් මොඩල්ස්ලා ගැන. අපි දන්නවා එයත් හොඳ රෝල් මොඩල් කෙනෙක්. බොහොම විරල චරිතයක්. අපි එයාටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න එක ගැන. ක්‍රිස්බ්‍රෝ ආයතනය මේ ඔවුන්ගේ සත්ව නිෂ්පාදන ගැන කියපු හින්දා රන් බිජුවක් දාලා දෙවන රන් බිජුවක් දාලා අපි ඊළඟ දශකයේදී රන් බිජු 12ක් අඩුම තරමේ එක ඉල්ලේ ලබා ගන්න ඔබටත් හැකියාවක් ලැබෙයි. ඔබටත් ඒ ධෛර්යය තියෙයි, ඒ දැක්ම තියෙයි කියලා හිතනවා. හොඳයි, ජනමාධ්‍ය වේදින්ගෙන් ලැබිච්ච එකම ඉල්ලීම තමයි සමූහ ඡායාරූපයක්. එන්න 13 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා ඒ ටික කරගන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ බෝඩ්ස්ුත් ගේන්න ඕනේද? අරගෙන එන්න. මේ මහතුරුත් එන්න ඕනේද? ඉස්සරහට එන්න. මේ පස්සට යන්න කිව්වේ ඈ කොහොමද කරන්න ඕනේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පිටිපස්සට දෙන්න ඕනේ පේන්නේ නැහැ මේක ඉස්සරහින් තියමු ඉස්සරහින් තියමු ඉස්සරහින් කට්ටිය ඉස්සරහින් තියන්න
හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. පහළ සංග්‍රහයක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. එයට ඔබ හැමතෙම ආරාධනා කරනවා. දරුවනි ඔබට සුබ පතනවා. ඔබගේ දක්ෂතාවයන් තවදුරටත් උපමට්ටම් කරගන්න ඔබට හැකියාව ලැබේවා. ඔබගේ පුහුණුකරුවන් පවුලේ සියලුම දෙනා ඒ දක්වන සහයෝගය වැඩි වැඩියෙන් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නැවතත් මතක් කරනවා සංග්‍රහයක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා පහළ. එයත් විඳලා ප්‍රවේශමෙන් ආපහු යන්න. බොහොම ස්තුතියි. ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩාවෙන් ලෝකයේ ජයගත් වාර ගණන අල්පයි. ඩන්කන් වයිට් සහ සුසන්ත